यहाँ पे सारी लीगल फ्रेटर्निटी है, तो क्लाइमेट चेंज और इस तरह के जो बाकी तमाम जो मामला हैं वो अब कोई एक खाना नहीं है जिसके अंदर से आप वो खोलें समझें और बंद करके रख लें। ये ज़िंदगी के हर शोबे के ऊपर असरअंदाज होता है। तो इसलिए मैं बहुत मशहूर हूँ इनकी कि इन्होंने यहाँ पे इस बात को जगह दी। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे पास इस वक्त जो पैनल है मैं उनकी भी बहुत मशहूर हूँ। बहुत मसरूफ़ तमाम अफराद हैं और बहुत अकम्पलिश्ड तमाम मेरे पैनलिस्ट हैं। और मैं उनको अगर उनको सबको उनका तफसीली तारुफ कराऊंगी तो ट्रस्ट मी कि ये वो पैनल होगा जिसमें आप सबको ये एक फील गुड मिलेगा कि हमारे मुल्क में इतने अकम्पलिश्ड लोग हैं। और वक्त ख़त्म हो जाएगा इन लोगों की वो सारी एक्सपीरियंसेस और इनके तमाम अकम्पलिशमेंट्स को सुनने के बाद। तो इन सब की ज़ाती रिक्वेस्ट यही थी मुझे कि आप हमारा तारुफ छोटा कर दीजिएगा। तो मैं इनकी इस रिक्वेस्ट को डेफिनेटली ऑनर करूँगी। और इसके साथ मैं जो तारुफ करना चाहती हूँ उसमें मैं बहुत मशहूर हूँ जो मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के, वो भी तशरीफ़ लाए। और ना सिर्फ ये कि वो उनकी अभी कीनोट स्पीच होगी बल्कि वो उसके बाद वापस हमारे पैनल का हिस्सा बनेंगे। इनकी भी बहुत लंबी लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स है, एकेडमिक भी है, प्रोफेशनल भी है। इज़ अ PhD, इन्होंने लाइफ साइंसेस में भी स्टडी किया है। प्रोफेशनली इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिखे हैं दूसरे ममालिक के लिए। और जब उनका जोग्राफियाई या ताल्लुक़ ममालिक के पाकिस्तान के करीब आए तो नबी अलग के पाकिस्तान, ये इससे पहले 2-3 और मिनिस्ट्रीज़ में भी सरबराही का काम कर चुके हैं। आपके आबी वसाइल की मिनिस्ट्री, आपके पावर की मिनिस्ट्री एंड नाउ यू हैव चेंज एमसी वन मिनिस्ट्री विच मिनिस्ट्री ऐसे दैट इज पेट्रोलियम। सो ये आपको देख सकते हैं कि जो इनका पोर्टफोलियो है वो इनकी जो अकम्पलिशमेंट्स है और इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके साथ इनसे भी है। फिर हमारे मेरे साथ डॉक्टर हसन अब्बास बैठे हुए हैं जो कि PhD वाटर रिसोर्सेज हैं, USA से मास्टर इन हाइड्रोजियोलॉजी हैं जो कि एक सब्जेक्ट है उससे ज़्यादा यहाँ वाकिफ नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पाकिस्तान के तनाज़ुर में कि ऐसे लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हों। और ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से किया, सिविल इंजीनियरिंग पाकिस्तान से की और कोई 35 बरस से ये इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रखते हैं 4 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स। डॉक्टर फजल्दा नबील ये क्लाइमेट और वाटर गवर्नेंस एक्सपर्ट हैं। ये लम्स में भी कोर्सेज पढ़ाती हैं क्लाइमेट एक्शन और एनवायरमेंटल रिसर्च मेथड्स की और वाटर पॉलिटिक्स, क्योंकि पानी का ताल्लुक वो सियासत से भी है। ये सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं को असरअंदाज करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, इन तमाम इदारों में भी इन्होंने ट्रेनिंग करवाई है, लम्स में पढ़ा दी हैं। और PhD इन डेवलपमेंट स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स। रिसर्च फोकस उनका पोलिटिकल इक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज है और ग्राउंड वाटर की हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसके वसाइल को या उसकी इम्पोर्टेंस को लोग अभी तक इतना ज़्यादा नहीं समझते और इसीलिए उसका बेदरीन इस्तेमाल करते हैं जो फिर एक ख़तरे की तशकील में जाता है। और दूसरे लोगों की जो वसाइल हैं उसके ऊपर वो असरअंदाज होता है। एक्सट्रीम राइट पे हैं डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा। मैं डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा व इन तीनों को अपना उस्ताद मानती हूँ और सहाफ़ी भी हूँ। ज्योग्राफी का वैसे तो बैकग्राउंड है लेकिन सहाफ़ी रही हूँ, तो जब भी मुझे कोई ख़ास मालूमात देनी होती हैं या जो मैं ट्रेनिंग करती हूँ जिन सहाफ़ियों की, उनको कोई सही बातें कि वो ठोस किस्म की बातों से अपनी सहाफ़त करें, तो मैं इन लोगों को रिफर करती हूँ। ये किंग्स कॉलेज में होते हैं। और क्रिटिकल जियोग्राफी एक फिर ऐसी टर्म है जिससे बहुत कम लोग पाकिस्तान में वाक़िफ़ हैं, लेकिन उसमें इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है। और मिस्टर सैमुअल ब्रिस्क यहाँ पे जो हैं, सो आई इंग्लिश आई नो मोर। सो ही इज़ रिप्रेजेंटिंग UNDP और UN का जो भी डेवलपमेंट एजेंडा पाकिस्तान में है उसको वो ओवरसी करते हैं। और ये भी हमने इन लोगों के साथ काम करके, ये पाकिस्तान के एक जोग्राफियाई तौर पे बहुत बड़ा और बहुत डाइवर्स मुल्क है, तो उसके मुख्तलिफ खित्तों में जो डेवलपमेंट का काम होता है, जो तरक्याती काम होते हैं,
اس میں وہ حکومت کے ساتھ مل کے اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کے وہ کام کرتے ہیں. So he's got again very wide experience of the region, also in the Middle East. He's worked for many years, and I really would like to launch into their full profiles, but unfortunately we are starting our session late, and I know the Sulaiman has said that it has to be closed on time because your last closing session otherwise will be packed up. So I'm going to cut the questions over here right now and the introductions, and I would like to request Mr. Mustafid Malik to first present his keynote, and then we will have our panel discussion. میں بہت شکر گزار ہوں تنظیم کا جس نے مجھے بلایا، اور اس بات میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ کلائمیٹ جیسے اہم موضوع کے اوپر ہم آج تھوڑی گفتگو کر رہے ہیں. تو مجھ سے کسی نے چلتے میں ایک دن پوچھا کہ آپ بتائیے یہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، تو میرے ذہن میں وہ ایک چھوٹے بچے کی تصویر آ گئی جو کچھ دن پہلے کسی جریدے میں چھپی تھی، جس میں ایک بچہ تھا، میرا خیال ہے شاید واشوق میں بلوچستان کے پاس کہیں، وہ بہت وائرل ہوئی تصویر، اور وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پھٹی ہوئی کتاب تھی، اس کا گھر بہہ چکا تھا، اور وہ ویران آنکھوں سے اپنے باغ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور اب میں کہاں جاؤں. یہ کوئی اکیلی داستان نہیں ہے. اسی طرح ایک خاندان ہے جس کے پاس ایک دو بکریاں اور ایک بھینس تھی، اور یہ تمام جو انہوں نے اپنی، جس کو آپ جائیداد کہتے ہیں، ایک بکری یا دو بکریاں، ایک بھینس، ایک پوری نسل نکال کے اپنے آپ کو غربت سے باہر نکالنے کا طریقہ کار بنایا تھا. سیلاب آیا، بہہ گیا، جانور بہہ گئے، اور اب کوئی ذریعہ آمدن اس خاندان کے پاس نہیں. تو وہ جو پوری ایک نسل نکال کے وہ بڑی مشکل سے غربت کی لکیر سے اوپر آئے تھے، وہ لکیر بھی ساتھ ہی بہہ گئی اور وہ غربت میں دوبارہ ڈوب گئی. اس کے علاوہ ابھی جب آخری سیلاب آیا تو وزیر اعظم نے مجھے حکم دیا کہ چناب کے کنارے جتنے گاؤں ہیں وہاں پر جاؤ. تو وہاں پہ اگر آپ گئے ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 7-7 10-10 فٹ پانی کے نیچے فصلیں جو تھیں وہ دب چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی. کسی کے پاس انشورنس نہیں تھی، کسی کے پاس سیڈ کے پیسے نہیں تھے، کسی کے پاس فرٹیلائزر کے پیسے نہیں تھے. جو تباہی آئی وہ تو آ کے چلی گئی، مگر یہ کہ اس تباہی کے بعد زندگی کہاں سے شروع کرنی ہے، کیسے شروع کرنی ہے، اس کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا. یہ ہیں وہ کہانیاں جو اصل میں کلائمیٹ چینج، جیولوجی کے علاوہ، جغرافیے کے علاوہ، ہائیڈرولوجی کے علاوہ، یہ وہ انسانی شکل ہے اس تباہی کی جو آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے. پچھلے 4 سالات میں کچھ نہیں تو 5,500-6 ہزار لوگ مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. 6,000. کون سی جنگ میں 6,000 لوگ شہید ہوئے ہیں؟ وہ کون سی دہشت گردی ہے جس میں 6,000 لوگ شہید ہوئے ہیں یا مرے ہیں؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو موسمیاتی دہشت گردی ہے، یہ شاید دوسری دہشت گردی سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. دوسری کو بھی رکنا ہے، اس پہ تو خیر یہ آج کل کے ماحول میں تو کیا ہی بات کریں کہ پرسوں افسوسناک واقعہ ہوا ہے، دل ہوتا ہے اس میں، اور تمام ملک جو ہے وہ سوگوار ہے، اور ان تمام لوگ جن کے پیارے اللہ کے پاس پہنچ کے ان کے لیے سب دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو صبر دے. لیکن 19,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل ہو چکے ہیں پچھلے چند سیلابوں میں. 19,000. تو آپ ذرا ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئرز وغیرہ تو سفسٹیکیٹڈ چیزیں، آپ صرف یہ سوچ لیں کہ 6,000 مر چکے ہیں، 19,000 انجرڈ ہو چکے ہیں. 4 کروڑ لوگ یہ 4 سیلابوں میں ڈسپلیس ہوئے ہیں. 4 کروڑ لوگ، ان میں سے 50% لوگ جو ہیں وہ اسکول گوئنگ ایج کے، یعنی بچے ہیں. آپ اپنی ڈیموگرافی دیکھ لیجیے. تو 4 کروڑ کا مطلب ہے کہ 2 کروڑ لوگ، 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا سکے ان سیلابوں کے بعد، اس ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے.
تو 2 کروڑ کو یا 20 ملین کو آپ 90 سے ضرب دے لیں تو یہ 1.8 بلین اسکول ڈیز بنتے ہیں جو ضائع ہو. 1.8 بلین اسکول ڈیز پچھلے 4 سیلابوں کی نظر ہو چکے ہیں. اور یہ تو میں نے آپ کو 90 دن گن دیا، اصل میں تو 4-4 6-6 مہینے تک لوگ آباد نہیں ہو پاتے اور واپس آتے ہیں تو اسکول ہی نہیں نامراد رہا ہوتا. تو جب اسکول ہی نہیں ہے تو جانا کہاں ہے اور پڑھنا کیا ہے؟ اور ایک جو سیلاب آیا ہمارا پچھلے سے پچھلا، اس کے جو نقصانات تھے وہ تقریباً 9.8% ہماری جی ڈی پی کا حصہ تھے. یعنی اتنی ہی کنسٹرکشن کرنے کے لیے جو ہمیں پیسے چاہیے تھے وہ 9.8% یعنی 10% ہماری جی ڈی پی ہے. ہماری جی ڈی پی 2-3-4% پہ بڑھتی اور ایک سیلاب میں 9.8% ہو جاتی. اب آپ اس کو کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں، اس بچے کی وہ وحشت زدہ آنکھوں پہ دیکھ لیں یا اس باپ کی لاچاری دیکھیں جس کے سامنے بچہ پھٹی کتاب لے کے کھڑا ہے کہ میں کہاں جاؤں، آج مکان کہاں ہے. یا وہ لوگ جو نسل در نسل غربت سے نکلے اور ابھی نکلے ہی نہیں تھے تو وہ 1 بھینس اور 2 بکریاں کھو دی. یا وہ 80% لوگ جو 5 ایکڑ پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں جو ڈوب گئی، نہ سیڈ رہا، نہ بیج رہا، نہ فرٹیلائزر رہا، نہ کو پیسے رہے خریدنے کے، تو یہ لوگ کہاں جائیں؟ یہ ہے وہ دہشت گردی جس کا ذکر میں آپ کے پاس کر رہا ہوں، موسمیاتی دہشت گردی. اور اس سے کم یہ ہے نہیں. میں نے آپ کو یہ نمبرز دیے ہیں، ان میں 19-20 کا سے زیادہ کا فرق نہیں ہے. آپ خود چیک کر لیں، ابھی بیٹھے یہاں پہ اپنا فون کھولیں اور یہ چیک کر لیں جو ساری باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ جس چیز کو آپ سیلاب کہتے ہیں یہ نامراد ہے کیا؟ بہت آسان ہے بھائی. ٹیمپریچر بڑھتا ہے، برفیں پگھل جاتی ہیں، برفیں پگھلتی ہیں وہ نیچے آتی ہیں اور اس رفتار سے آتی ہیں جس کے لیے آپ تیار نہیں. نہ آپ کے ریورائن سسٹم تیار ہیں، نہ آپ کے براجز تیار ہیں. تو جو راستے میں آتا ہے اسے بہا کر لے جاتے ہیں. تو ٹیمپریچر کیوں بڑھ رہا ہے؟ ٹیمپریچر اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہم کاربن ایمٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو 2 حیرت انگیز باتیں بتانا چاہوں گا. اور میڈم آپ سے یہ زیادہ تعلق رکھتی ہیں کیونکہ آپ گورننس کے اوپر اور پالیٹکس پہ کام کرتی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بنارسی ٹھگ، ایک بڑا گلوبل بنارسی ٹھگی چل رہی ہے، وہ ہے کیا؟ 2 ممالک ہمارے بارڈر پہ بیٹھے ہیں جو دنیا کا 40% کاربن ایمٹ کرتے ہیں. ہم 0.7%، 0.6% ڈیپینڈ کرتا ہے کس سال میں کیا کرتے ہیں. کبھی آدھا فیصد کرتے ہیں، ہمیشہ 1% سے کم کرتے ہیں. ہمارے ہمسائے میں جو گلیشیئر ہیں، ان گلیشیئرز کے پہلو میں 2 ممالک ہیں جو 40% دنیا کا کاربن، پوری دنیا کا کاربن ایمٹ کر رہے ہیں. دنیا کے 10 ممالک جو ہیں وہ 70 سے 75% دنیا کا کاربن ایمٹ کر رہے ہیں. صرف 10 ملک، کل ملا کے 190 کتنے ہیں آج کل؟ ملک بھی تو بدلتے رہتے ہیں. جتنے بھی ہیں 190-95 ممالک میں صرف 10 ملک ایسے ہیں جو دنیا کا 70-75% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، جن میں سے 2 ایسے ہیں جو ہمارے گلیشیئرز کے پہلو میں بیٹھے 40% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک بچہ جو ہے اپنی ویران آنکھوں سے اپنے باپ کی شکل دیکھ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں. نہ باپ نے کچھ کیا، نہ بچے نے کچھ کیا، مگر ہیں وہ ترقی کی ایسی روش ہے، ترقی کی ایسی روش ہے، یہ ترقی کی ایسی ہوس ہے ان 10 ممالک کو کہ وہ اپنا دھندا چلائے چلے جاتے ہیں، متاثر کوئی بھی ہو. اب یہ تو آپ پریشان ہوئے ہوں گے ابھی اس بات پہ، میں تو بہت ہوا جب مجھے پتا چلا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بات جس پہ آپ حیران ہوں گے، پریشان نہیں، جسے میں یہ بنارسی ٹھگ کی دنیا کہتا ہوں، وہی 10 ملک جو 70 سے 75% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، وہی 10 ملک 85% دنیا کی گرین فائنینسنگ لے رہے ہیں. 85%. یعنی دنیا کے
180-85 ممالک ایک طرف اور وہ 10 ملک جو پیک مین کی طرح کلائمیٹ کو کھا رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سیلاب آ رہے ہیں اور ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، وہی ملک 85% دنیا کی گرین فائنینسنگ کھا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم نے یہ گرین کاروبار نہ کیا تو ایسا ہے کہ ہم تمہاری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو نہیں آنے دیں گے یورپ، نہیں آنے دیں گے یورپ۔ پیسے آپ خود ہی رکھ رہے ہیں، خود ہی آپ کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، خود ہی آپ کاربن کے بعد پیسے اس کے رکھ رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے، کن پیسوں سے وہ گرین سٹیمپنگ کریں جس کے بعد آپ اجازت دیں گے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کر سکیں۔ تو یہ جو بین الاقوامی سطح پہ ایک نئی انڈسٹریل پالیسی ہے، جو بھی آپ نے بائی لیٹرل ٹیٹرا لیٹرل کے زمرے میں دیکھ چکے ہیں آپ، یہ وہ جو لبادہ تھا وہ ایک طرح سے ایک پوشاک سی تھی، جال سازی کی پوشاک جو پہن رکھی تھی بین الاقوامی سطح پہ۔ ہم نے کبھی ہم اس کو رول بیسڈ کہتے تھے، کبھی اس کو ملٹی لیٹرلزم کہتے تھے، ہوتا تو وہی تھا جو طاقتور کرنا چاہتا، تو طاقتور بے نقاب ہو کے آپ کے سامنے آ، اور اسی بے نقابی میں یہ جو ہمارا سارا کلائمیٹ کا جو پالیٹکس تھی وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی، بالکل ننگی ہو کے آپ کے سامنے آ گئی۔ تو یہ تھا وہ مقدمہ جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب یہ دوغلاپن صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، اور بھی ہم سے کیا کہتے ہیں، ابھی آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے یہ الفاظ جب ہم یہاں بیٹھیں گے۔ ہمیں کہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم ناول انسٹرومنٹس ایجاد کرتے ہیں کاربن فائنینسنگ کے لیے۔ وہ ناول کیا ہے؟ ان میں سب سے زیادہ ناول جو ہے وہ ہے گرین سکوک اور گرین بانڈ۔ یہ گرین بانڈ کیا ہے؟ یہ ہے قرضہ۔ گرین سکوک کیا ہے؟ یہ بھی ہے قرضہ۔ یعنی پاکستان میں کل ملا کے ہم 16 ٹریلین روپے اکٹھے کرتے ہیں ہر سال کم و بیش، اس میں سے 8.5 ٹریلین چلے جاتے ہیں صرف قرضہ اتارنے پہ، 8.5 16 میں سے، باقی 8.5 چلے جاتے ہیں صوبوں کو۔ تو جب ملک شروع کرتا ہے تو 1 ٹریلین ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے، تو ہمارے مہربان کہتے ہیں آپ قرضہ اور کیوں نہیں لے لیتے؟ کلائمیٹ کو آپ تباہ کریں، اس کا نتیجہ ہم بھگتے ہیں، اور جب ہم آپ سے کہیں کہ ہم کیا کریں تو آپ کہتے ہیں کہ قرضہ اور لے لو۔ قرضہ کیا لے لیں؟ 16 ٹریلین میں سے 10 ٹریلین قرضے میں چلا جائے یا 12 چلا جائے، وہ کیا حد ہے جس کے بعد ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی قرضہ اس کا سولوشن نہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرضہ اس کا سولوشن نہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی، دوسرا کیا کہتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ حسین نام ہے اس کا، وہ ہے ری پرپز لونز۔ یہ ری پرپز لونز پتہ کیا ہیں؟ یعنی وہ قرضہ جو ہم نے دیگر ملٹی لیٹرل سے ہم لے چکے ہیں تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے اور انفنٹ مورٹیلٹی کے لیے، وہ کہتے ہیں تباہی آئی ہے تو وہ پیسے جو ہیں ہم ری مارک کر دیتے ہیں اس کو ڈسٹرکشن کو کے لیے، دوبارہ ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں تو وہ تعلیم اور صحت، تو وہ ہماری طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے نہ جانے ہم نے کیا چھمبے کی بات کر دی۔ یعنی اس وقت تقریباً 70%، 69% بچے اسکولوں سے باہر ہیں بلوچستان میں، ایک اور صوبے 47 ہیں۔ انفنٹ مورٹیلٹی آپ دیکھ لیں، آپ میٹرنل مورٹیلٹی دیکھ لیں، آپ یہ 5 ایئر ڈراپ آؤٹ ریٹس دیکھ لیں، آپ 5 ایئر مورٹیلٹی دیکھ لیں، آپ موربیڈیٹی دیکھ لیں، آپ کا جو جی چاہے وہ ویریبل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو دنیا میں 190 ملک جو ہیں وہ HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھتے ہیں، ہم اس میں 164 یا 65۔ کیا ہے برا نمبر بھائی؟ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ وہ جو تعلیم کے پیسے ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی 165 تک تو ہم پہنچ چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایسا کریں وہاں سے پیسہ نکالیں اور فلیٹ کی کنسٹرکشن کریں۔ جی میں ختم کر دیں۔ اور یہی حال SDG کا ہے۔ کوئی 165 ملک 67 ملک جو ہیں وہ دیکھتے ہیں SDG کو، ہم اس میں 140۔ تو بہرحال ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں میڈم 1 منٹ میں، بہت سی لمبی باتیں، جی تو میرا تھا کہ آج یہ تمام وکلا یہاں پر آئے ہوئے تو جی کھول کے بات کروں، میں بیٹھ جاؤں گا تو آپ مشکل سوال پوچھ لیجیے گا تاکہ میں آسان جواب آپ کو دے دوں، یہ جواب تو مجھے سمجھ آ گئے۔
تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ شارٹ ٹرم میں یہ جو ابھی فلڈز آئے ہیں یہ پچھلے جن کا میں ذکر کر رہا تھا اس میں ہماری اسٹریٹجی 3 pronged ہے. 300 دن کے اندر تو whatever is broken we are fixing it. یعنی جتنے ہمارے براج سسٹم کو نقصان پہنچا, ہمارے ریور ٹریننگ سسٹمز کو نقصان پہنچا, ہماری امبینکمنٹس کو نقصان پہنچا, ان کو ہم 300 دن کے اندر سب کو ٹھیک کریں گے تاکہ دوبارہ سے اگر سیلاب آئے تو بچت ہو سکے, قدرے بچت ہو سکے. 1 سے 3 سال کے اندر جو چیزیں ہمارے پاس آلریڈی ہیں انہیں بڑھائیں گے, انہیں ایکسپینڈ کریں گے. مثلا آپ نے دیکھا کراچی میں چاہے کلاؤڈ بسٹ ہوا یا ہیوی مانسون ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے تو اتنے انچ کے پائپ ہیں ڈرینیج کے, پرانے زمانے میں بنے تھے, اس بارش کے لیے تو بنے ہی نہیں تھے. تو 1 سے 3 سال میں وہ ڈرینیج سسٹم ایکسپینڈ ہو سکتے ہیں. تو جو ٹوٹ گیا ہے اسے جوڑ دیں گے, جو بن رہا ہے ہمارے پاس اسے ایکسپینڈ کریں گے, اور اس کی تفصیلات میرے پاس ہیں. آپ جس مرضی زاویے سے اس کو دیکھنا چاہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہروں میں کیا کر رہے ہیں, اور جو ہمارے فلیش فلڈز آتے ہیں جنہیں ہم ٹورنشل رین کے نتیجے میں کہتے ہیں ان میں کیا کر رہے ہیں, گلوف میں کیا کر رہے ہیں, جو آفت آسمان پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے پاس لیکس ہیں جن کے اندر پورا سمندر بند ہے, جب پورا کا پورا اکٹھا نیچے آتا ہے تو ان کے لیے کیا کریں گے میں آپ کو بتا دوں گا. اور لانگ ٹرم میں جو ہمارے ڈیمز ہیں, جو ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے ہم پانی کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے ریور سسٹمز کے اندر جو انگریس ہوئی ہے ایلیگل, جس کا میں بہت مرتبہ ذکر کر چکا ہوں, اس انگریس کو نہیں روکیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح میں نے کہا یہ عجیب و غریب قسم کی جو ترقی کی ہوس ہے یا دوڑ ہے یا نہ جانے کیا ہے, اور بالخصوص بہت امیر لوگوں کو بہت زیادہ ہے, اس کے راستے میں ریاست ضرور کھڑی ہوگی. آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ایسی چیزیں جن میں پبلک ریٹ آف ریٹرنز بہت زیادہ ہیں مگر پرائیویٹ ریٹ آف ریٹرنز نہیں, جیسے کہ ڈیم بنانا, بند بنانا, اس طرح کی چیزیں. ان میں تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے, تفصیل میں آپ کو بتا دوں. دوسرا ہے وہ جس میں پرائیویٹ ریٹ آف ریٹرنز آر ہائی. پاکستان سے زیادہ ٹیکسنگ انوائرمنٹ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے اس وقت. ہمارے بچے بچیاں جو بہترین یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں, نسک سے اور لم سے اور خدا جانے کہاں, ییل پرنسٹن سے جو بچے پڑھ کے آ رہے ہیں, ان کو نئے طریقہ کار معلوم ہے, انہیں کلائمیٹ سائنس کا بھی پتا ہے, ٹیکنالوجی کا بھی پتا ہے, کریٹو بزنس ماڈلز کا بھی پتا ہے. تو ہم ان کے لیے تھنک, وہ جو آپ کا کیا ہوتا ہے وہ آپ اس کو کہتے ہیں وہ شارک ٹینکس, وہ کمپٹیشن نہیں, تھنک ٹینک آپ وہ آپ کے لیے چھوڑا نہیں, ہم تو شارک ٹینک کریں گے, ہم اس کو گرین فیلڈ کہہ رہے ہیں. یعنی بچے بچیاں آئیڈیاز لے کر آئیں گے اور ہم ان کے لیے کیپٹل ریز کریں گے. تو اس وقت وزارت آنے والے اگلے سال میں اگر صرف ایک کام کرے گی تو وہ یہ ہے کہ جس بچے بچی کے ذہن میں کوئی نیا خاکہ ہے, کوئی نیا بزنس ماڈل ہے, کوئی نیا آئیڈیا ہے, تو ہم ان کے لیے کیپٹل ریز کریں گے. 2 فرمز کے لیے ایک کمپٹیشن کے ذریعے ہم کر چکے ہیں, ان کو سرلیے بھی لے جا چکے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ہم سارے اکٹھے گئے تھے اور وہ کیپٹل ریزنگ کر رہے ہیں اس وقت. ہم ہر بچے بچی کے لیے جو کالج سے نکل رہا ہے یہ کمپٹیشن کریں گے, اور یہ ہمارا کام ہے, ہماری نوکری ہے کہ ہم ان کے لیے کیپٹل ریز کریں, تاکہ وہ یہ جو ریگز ٹو ریچز کی کہانیاں آپ کو یورپ اور امریکہ میں نظر آتی ہیں, اتنی ٹیکسنگ انوائرمنٹ میں بھائی جو سولوشن بنائے گا وہ تو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ میں جب نیا سیاست میں آیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جی این قاضی صاحب تھے, بہت بڑے آدمی تھے, ڈاکٹر محبوب الحق تو ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی, سارے ہمارے بڑے, ہم ان کے احسان مند ہیں, انہوں نے ملک کی تقدیر بدلی. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اگر یہ سب صحیح ہے تو ایک بچہ 1 گلاس پانی کیوں نہیں پی سکتا نلکے سے. تو یہ سوال ول کا ہے, یہ سوال امیجنیشن کا ہے, یا یہ سوال رائٹس کا ہے. یہ ہے وہ تکرار جو ہم نے کرنی ہے, جس کے بعد انشاءاللہ فیصلہ یہ نکلے گا کہ یہ مسئلہ رائٹس کا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور دانش, یو ہیڈ دا بیسٹ اسپاٹ. آپ سامنے سے دیکھ رہے تھے, شام تک جائیں گے ہم کا پانی. not at all. Thank you very much for being, very passionate about what you feel about the impacts of climate change in Pakistan. ہم لیکن اس کو چونکہ میں بار بار لنک بیک کرنا چاہوں گی
इसको तो एक मखसूस आज का मौजू है इस पैनल का कि लिविंग विद फ्लड्स विद द क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट, और लफ्ज़ प्रेजेंट जो है उस पर फोकस करना इसलिए ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज को कहा जाता था कि इट्स समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन, नो इट्स बीन हैपनिंग, एटलीस्ट पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग इट और एक्सपीरियंसिंग इट ऑल द नेगेटिव फॉलो। अब उसमें जब हम सैलाब की बात करने यहाँ बैठे हैं तो हम इसको इस तरह भी देखते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ में ज्योग्राफी के 3 लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर दानिश भी हैं, मेरा बैकग्राउंड भी ज्योग्राफी जैसे मैंने कहा, हसन का भी है, डॉक्टर हसन का। फ्लड को हम किस तरह से हम देखते हैं कि तबाहकारी का इसके ऊपर वो लिबादा कब से आया। सो डॉक्टर दानिश, अगर आप बताएं कि क्या ये सैलाब अब आ रहे हैं, क्या जब से क्लाइमेट चेंज ट्रिगर हुआ है क्या सैलाब तब से आ रहे हैं, और क्या हमेशा से इतने वो तबाहकुन रहे हैं? बड़ी मेहरबानी आपके साथ भाई ये सवाल पूछने का। बात ये है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता फ्लड्स के बाद। 6007 से जो आपकी सिविलाइजेशन रही है इस जगह इसलिए रही है कि आपकी जो हिमालयस हैं वो 65 मिलियन साल से हैं, सबसे अच्छा। So what I'm trying to say is कि 5 million years old is the Himalayas. वो वहाँ से सिल्ट और अलूवियम जो लेके आता है उसकी वजह से आपका पंजाब और आपका पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। आज से 150 साल पहले तक फ्लड्स के लिए, जिसको हम फ्लड्स कहते हैं, जो कि एक साइकिल है, मॉनसून की साइकिल है, उसके लिए दुआएं की जाती थी, तकरीबात होती थी, लोग सोचते थे, दुआएं करते थे कि या ना फ्लड आएगा, अलूवियम बिछाएगा, वो अलूवियम जब बिछेगा उसके ऊपर से फसलें आबाद होगी और बल्ले बल्ले होगी, उसके सर के ऊपर हमारी सकाफत चल रही। 150 साल पहले अंग्रेज आ गया, अंग्रेज ने कहा कि ये तो बड़ी बुरी बात है भाई, ये क्या सिलसिला है, ये दरिया तो अपने आप ही चल रही है, इसके ऊपर इनके जरा कान खींचो, इनके ऊपर बराज भी बनाओ, इनके ऊपर डैम भी बनाओ, इनके ऊपर किनार भी बनाओ, इनके ऊपर ये भी करो, वो भी करो। और पहली दफा 6000 साल में, पिछले 150 साल से फ्लड्स बिकेम अ हैजर्ड, एक नुकसान की बात भी कर रहा है। अब बात यह है कि दरिया जो है, दरिया तो अपना काम करेगा, क्लाइमेट चेंज में करेगा या नहीं। अब क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं अर्ज करूंगा 10 बस्ता कि जहां पे क्लाइमेट को कहा जाता है कि जी मैंने 1992 में पाकिस्तान की पहली पाकिस्तान की रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी लिखी थी क्लाइमेट के ऊपर और सिनेरियो असेसमेंट। उस वक्त से लेके आज तक 30-35 साल के अंदर किसी क्लाइमेट साइंटिस्ट से पूछोगे कि क्या होगा पाकिस्तान में, एक कहता है कि बारिशें ज्यादा होगी, दूसरा कहता है कि बारिशें कम होगी, तीसरा कहता है कि ड्राउट ज्यादा होगा, चौथा कहता है कि ड्राउट कम होगा। मैं कहता हूँ यार इस बात को रहने दो। मोटी बात यह है कि जितने भी आपके प्रीवियस एवरेजेस हैं आर नॉट गोइंग टू वर्क इनटू द फ्यूचर। ये मोटी बात है, ये बात आप मान कि आगे चल के मजीद अनसर्टनिटी होगी। आप तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हमने जो चीजें अंग्रेज ने हमें सिखाई एक स्पेसिफिक पैराडाइम के तहत कि दरियाओं का ये किरदार है, दरियाओं के साथ ये वाला सलूक होना चाहिए, अगर उसके साथ हम चलते रहे तो आगे बर्बादी ही बर्बादी। और ये बात आप मेरी लिख लीजिए। और ये बात जो है जहां पे आज आप किसी किसान से जाकर पूछें, वो कहते हैं कि जी हाँ हमें फ्लड में नुकसान तो बड़ा होता है, और स्पेशली 2025 के जो फ्लड थे, 2022 के जो फ्लड थे, 2010 के जो फ्लड थे, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स। वो कैटास्ट्रॉफिक क्यों बने उसकी भी वजह है जिसके ऊपर मैं बात कर जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी, उसको फिलहाल रहने देते हैं। लेकिन जब लो लेवल फ्लड आता है तो अगले 5 साल तक किसी भी फार्मर को फर्टिलाइजर के लिए उधार नहीं लेना पड़ता। 5 साल जो फसल होती है उस आदमी का जो नुकसान होता है पूरा हो जाता है अगर वो फार्मर है। ये किसी भी फार्मर से आप जाके पूछ लीजिए पंजाब से, ये हकीकत है जो कि सरकार को नहीं पता, वो ना शायद वो जानना चाहते हैं कि वो फिर फौजी फर्टिलाइजर को बात उस बात को रहने। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉब्लम फ्लड का नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। जब आप जाकर रुदा अथॉरिटी के अंदर आपके एक बहुत बड़े बड़े अफसर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाके कहते हैं कि यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और फिर वो आपको कहते हैं कि जनाब इस रावी के बेड के अंदर आप हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे तो आपकी फ्लड की बचत हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि जनाब ये तो साइंस का जनाजा निकल गया, हाइड्रोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी का जनाजा निकल। मेरे ख्याल से अभी भी है रुदा चल रही है, उसके ऊपर काम जारी है। मतलब छोड़िए छोड़ दिया इस बात को, लेकिन ये बात समझने के लिए ज़रूरी है कि फ्लड या सैलाब हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, फ्लडिंग नुकसान पहुंचाती है। और फ्लड और फ्लडिंग के अंदर क्या फ़र्क है
یہ میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر حسن عباس سمجھائیں، کیونکہ ہائیڈرولوجی صرف یہاں پہ جنازہ اس کا نہیں نکلا ہے سائنس کا، یہاں پہ جغرافیہ کا بھی جنازہ نکلا ہوا ہے اور اسی طرح ہائیڈرولوجی کا بھی جنازہ نکلا ہوا ہے. جغرافیہ پڑھائی بھی جاتی، سمجھایا اس کو سمجھتا نہیں ہے کوئی، اسی لیے اس طرح کی ہیئر برین اسکیم جو ہیں وہ آپ کی امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں، جو کہ آپ کے قدرتی نظام کے خلاف. قدرت سے کون لڑ کے جیتا ہے؟ میں اس سے پہلے ڈسکشن پہلے سے ہماری تھوڑی سی آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے سائنس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ابھی دانش نے بھی یہ باتیں کی ہیں کہ ہم اپنی سائنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. یہ جو فلڈنگ سسٹم ہے، مونسون سسٹم ہے، گلیشیئر سسٹم ہے، اس سسٹم نے ہمیں بنایا ہے. ہم اس سسٹم میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے شہر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا لینڈسکیپ، جس فورس نے، جس قدرت کے ایجنٹ نے یہ چیز تخلیق کی ہے، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ایجنٹ کو مار دو کسی طرح سے، اس کو قابو کر دو، اس کو کنٹرول کر دو، اس کو دائیں کر دو، اس کو بائیں کر دو. دریاؤں کو ہم اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں سنس دی mid 20th century کہ جی اس دریا کو اب ہم فیصلہ کریں گے کہ اس دریا نے چلنا ہے کہ نہیں چلنا، اس دریا نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. اینڈ وی ہیو ٹوٹلی فورگاٹن کہ یہ وہ سسٹم ہے جو پچھلے 50 ملین ایئرس سے چل رہا ہے. مونسون کا سسٹم جو اس وقت آپ کا ہے ساؤتھ ایشین مونسون، اٹ از سیٹ ان فار لاسٹ 20 ملین ایئرس اور دس از اے ویل انڈرسٹوڈ سسٹم. ہم نے اپنی جو سائنس ہے اس کو ہم نے بالکل پس پوش ڈال دیا ہے. ہمارے ومزیکل ڈیسیجنز ہیں، نی جرک ریئیکشنز ہیں جس کے اوپر ہم پلان کر رہے ہیں اور کوئی سیریس اسٹڈی سائنس بیسڈ نہیں ہے. ہمارا کوئی ڈیولپمنٹ ماڈل سائنس بیسڈ نہیں ہے. ہم نے سائنس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کیا کہ جیسے وہ ہم کل پارلیمنٹ میں جائیں گے اور ایک نئی قرارداد لے کے آئیں گے کہ جو لا آف گریویٹیشن ہے نا اس کو پاکستان کے آئین سے نکال دیا جائے تاکہ کل ہم بحثوں کے ساتھ مل کر آسمان میں اڑیں. ہماری تقریباً یہ اپروچ ہے سائنس کے بارے میں. دیکھیں ہم نے جو اپنا ٹوٹل واٹر کا سسٹم ہے ہم نے اس کو لنک کر دیا بہتے ہوئے دریا کے ساتھ اور ہم نے رونا شروع کر دیا ہے کہ جی صرف 3 مہینے کے اندر 80% پانی آ جاتا ہے، پھر دریا خشک ہو جاتے ہیں، پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ آپ صرف سرفیس ہائیڈرولوجی کی انٹرمیٹنسی کی بات کرتے ہیں جبکہ جو ایٹماسفیرک انٹرمیٹنسی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اگر آپ اپنے فرض کریں کہ یہ اریگیشن سسٹم جو آپ صرف بارشوں کے اوپر رکھیں گے تو صرف جس دن بارش ہوگی اس دن آپ کے کھیت کو پانی ملے گا. دوسرا آپ کا سسٹم ہے سرفیس ہائیڈرولوجی کا. سرفیس ہائیڈرولوجی میں بھی انٹرمیٹنسی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے جس دن بارش نہیں ہوتی اس دن بھی آپ کو پانی مل جاتا ہے. آپ کی ساری انویسٹمنٹ انگریز کے زمانے سے لے کے آج تک صرف سرفیس ہائیڈرولوجی کے اوپر. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک تیسرا سسٹم بھی ہے جو انڈس بیسن میں ہے اور اس کو سائنٹیفک کمیونٹی میں ہائیڈرو جیولوجیکل میریٹم آف نیچر کہا گیا ہے جو کہ گراؤنڈ واٹر کا سسٹم. آپ کے پاس کتنے ایکسپرٹ ہیں گراؤنڈ واٹر کے پاکستان؟ وہ کوئی ریچارج پاکستان کے نام سے پروجیکٹ ہو رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ لیونگ انڈس کے نام سے ہو رہا ہے، کہیں پہ وہ ریچارج ویلز لگائے جا رہے ہیں. ناٹ اے سنگل hydrogeologist is there to design those things. کنکریٹ پور کر رہے ہیں گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کے لیے which is completely wrong. آپ کا جو گراؤنڈ واٹر کا سسٹم ہے that is not intermittent. آپ کے گراؤنڈ واٹر جو آپ کے یہی جو لینڈسکیپ بنا ہے جس کو فلڈ ہر سال آ کے ریجوینیٹ رینیو کرتے ہیں اور مزید بلڈ کرتے ہیں، آپ نے ان سسٹمز کو بالکل اگنور کیا. کیوں اگنور کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس نالج بیس ہی نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو ٹرین ہی نہیں کیا تو گراؤنڈ واٹر کو بھی سمجھیں، اور وہ آپ کا سب سے روبسٹ سسٹم ہے. اگر آپ گریجولی، ایک دن میں بلڈوزر نہیں چلے گا، گریجولی ود اے ویری تھاٹ آف پلان آپ نے جو سرفیس واٹر انٹرمیٹنسی کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کیا ہوا ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا شروع کریں. گریجولی آپ اپنے آپ کو اس گراؤنڈ واٹر کے سسٹم سے کنیکٹ کرنا شروع کریں اپنے تمام یوزرز کو، جو کہ آپ کو تقریباً 3 سال کی سٹوریج دیتا ہے. اور اس وقت بھی 3 سال کی سٹوریج آپ کے اس گراؤنڈ واٹر کے سسٹم میں ہے. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں.
बच्चों को तालीम दें, यूनिवर्सिटी लेवल से लेके स्कूल लेवल तक, हर लेवल के ऊपर बच्चों को एजुकेट करें और अपने पॉलिसी मेकर्स को भी एजुकेट करें और इन एक्सपर्ट्स को मौका दें कि वो आपको बताएं कि ग्राउंड वाटर को किस तरह से आपने अपने सिस्टम के साथ करना है। और जब आप ग्राउंड वाटर को करेंगे तो ये सिनर्जिस्टिक सिस्टम है। ग्राउंड वाटर फ्लड्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जब आप उस सिस्टम की बात करते हैं, वो वेटलैंड्स को भी मेंटेन करते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट को भी ठीक करते हैं, वो आपके लैंड्स को भी रिजुविनेट करते हैं और वो आपको कंप्लीट ड्राउट प्रूफ भी बना देते हैं और फ्लड रेजिलिएंट भी बना देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरफ आने की जरूरत है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको, तो वी कैन फर्दर डिस्कस। बहुत शुक्रिया। और जैसे डॉक्टर दानिश ने जिक्र किया कि बहुत पुरानी बात नहीं करते, लेकिन हम पिछले जो 3 बड़े फ्लड्स जिनको हमने डिज़ास्टर के तौर पे अपने मुल्क में देखा, एक 2010 से भी अगर शुरू करते हैं तो 2010 का सैलाब, 2022 का सैलाब और 2025 का सैलाब हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन साबित हुआ था। लेकिन सब लोग जो जैसे दोनों ने कहा कि लोग समझते नहीं हैं, ना जोग्राफिया पढ़ते हैं ना हाइड्रोलॉजी को जानते हैं, वो समझते हैं कि सब सैलाब एक जैसे होते हैं। तो डॉक्टर फजल्दा आप बताएं कि इन तीनों सैलाबों में क्या फ़र्क था और क्या वजह है कि उसकी रिस्पॉन्स में उस तरह का फ़र्क हमें नज़र नहीं आया। Thank you, Afia. I hope I'm audible. Yes? First of all, thank you so much for having me. मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एक ही तरह का फ्लड है, मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच के अंदर हमारे डिफरेंट वाटर की सोर्सेज की बात की। जिस बात को मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ और ये हमारे जो लास्ट 3 फ्लड्स के बुनियादी फ़र्क पे रोशनी डालेगा, वो है इंसान और हमारा और नेचर का ताल्लुक। हम नेचर को बदलते हैं, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो विद दैट लेंस पाकिस्तान के अंदर एक टाइपोलॉजी है फ्लड्स की, जिसके अंदर अगर हम मोटी मोटी बात करें तो रोदकोई एक तरह का सैलाब है जिसमें 2022 में ख़ास तौर पे बहुत जो कोई सुलेमान और कीथर रेंज की जो इलाके हैं, डेरा गाजी खान में ख़ास तौर पे बहुत तबाही मचाई। सैलाब जो रोदकोई के फ्लड्स हैं उनकी एक they warrant a different kind of reaction, they warrant a different set of solutions. Those floods are sediment heavy. वो एकदम आते हैं आपके पास, कुछ अगर आप लकी हो तो कुछ घंटे होते हैं, वरना कुछ मिनट की आपके पास वो होती है मार्जिन जिसमें आपको इवैक्यूएशन और वार्निंग्स देनी पड़ती हैं। तो रोदको ही का वो जो एरिया है जिसके अंदर आपका साउथ पंजाब है, द एरियाज विद इन सिंध, अगेन द सुलेमान एंड दैट लिटिल ट्रायंगल बैंग इन द सेंटर ऑफ योर कंट्री, उसको डील करने की वो भी अपने तौर पे रोदकोई फ्लड्स भी, जैसे हमने शुरू में बात की कि दे आर यूजफुल फ्लड्स एंड उनका पूरा पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है जिसको रिवाजे आबपाशी कहते हैं, जो कि रोदकोही की जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है, रोड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको गाइड करता है। फार्मर्स उससे एक पूरा तरीक़ेकार है कि पहले कौन पानी लेगा, बंद कैसे टूटेंगे, कितना सैराफ होगा, किसकी ज़मीन कितनी सैराफ होगी। देयर इज़ अ होल राइट स्पेस फॉर conversation and documented rights that of which in each of these areas. दूसरा, जब हम फ्लड की तरफ आते हैं जो कि हमें 2025 में नज़र आता है, और अगेन मैं जो समरी दूंगी उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं ये कॉन्वर्सेशन की, वो हमें 2025 के अंदर रिवराइन फ्लड्स भी नज़र आते हैं, जिसके अंदर हमें ईस्टर्न रिवर्स, हमारे जो रिवर्स गालिबन इंडिया के पास चलेंगे इंडस वाटर ट्रीटी में, जिनके ऊपर फिर डाउन स्ट्रीम उनमें हमें फ्लडिंग नज़र आई, जिसकी वजह से आपकी बुढ़ा वाली सोसाइटीज़ जो हमें लगता था कि वो तो जब पानी और आगे में पानी नहीं आता, वो फ्लड्स में और हमने डिस्ट्रक्शन देखी। और दूसरा, हमें अर्बन फ्लडिंग नज़र आती है। अगेन
ये दोनों जो दूसरी तरह का फ्लड जो हमने 2025 में देखा, उस फ्लड की हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम होता है, हमारे पास कई दिन की हमें वार्निंग मिल जाती है, उसके लिए प्रिपेयर करने का ज़्यादा टाइम होता है. हम प्रिपेयर्ड हो या ना हो एक अलहदा बात है, then we can get into relief and disaster management, that's a whole different debate. लेकिन ये दोनों जो 2025 में हमने देखा, उसके अंदर कुछ तो अर्बन ड्रेनेज के फेलियर हमें नज़र आए, वो भी बहुत पॉलिटिकल है. जैसे मैंने कहा है, इंसान का रिलेशनशिप विद नेचर, इंसान और नेचर कैसे आपस में एक दूसरे को, हाउ डज मैन अफेक्ट नेचर एंड हाउ डज नेचर अफेक्ट मैन इन दैट रिलेशनशिप एंड हाउ वो कॉन्स्टिट्यूटिव दैट रिलेशनशिप इज. दूसरा हमें जो नज़र आता है वो आता है, so one is of course that drainage, दूसरा very strongly land use and land use patterns emerged as one of the the strongest determinants of where the destruction was. And of course climate change, क्योंकि हम अगर इस टाइटल के हवाले से जाएं तो climate change then acts as a force multiplier. लेकिन जो बात इस पैनल में मेरे से पहले भी लोगों ने की, floods आते हैं, हाँ उनकी frequency really, climate change will act as a force multiplier, but we need to be cognizant of that relationship, how that relationship between us and nature has evolved over time. Thank you. जैसे इन्होंने 2025 की बात की, वो ईस्टर्न रिवर्स से में आए. दरियाए सिंध में 2025 में कोई सैलाब नहीं आया है. 4 मरतबा तो मैंने खुद खारो चांद पे दरिया का रेला आराम से समंदर में जाते देखा, जिसको यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि ज़ाया होते देखा, बट ज़ाया हमारा डेल्टा हुआ है, पानी नहीं ज़ाया होता वहाँ पे. तो उसको अगर हम समझें तो इसमें यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटीज़ के मुतालिक बात किए बगैर नहीं हो सकती कि ईस्टर्न रिवर्स में क्यों आए. जब यहाँ पे, और मैं इसमें कमेंट एक्चुअली क्विक सब से लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर सैमुअल रिस की तरफ जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो मिनिस्टर साहब ने अपनी उसमें की नोट में भी बात की थी, उस पर the response to the destruction and to the problems that Pakistan has faced post these floods, उसमें development agencies की तरफ फिर हम देखते हैं, for reconstruction, for going back, for building resilience, and we have many different kind of fixes. So what is the assessment? I know we have, so what steps is UNDP taking to translate Pakistan's climate and recovery plans into practical, scalable actions that reduce the impacts of recurrent floods? तो यहाँ पे किसी ने भी ये बात नहीं कही कि हम काबू पा लेंगे फ्लड्स पे, क्योंकि फ्लड्स एक नेचुरल फिनोमिनन है. What we can probably do is to control, or rather combat the kind of flooding that is witnessed post the floods, because flooding happens because of our own actions. She spoke of, the minister spoke about the ingress into the riverine areas. So that means there are these human blockages, there are settlements there, which is why we see so much damage. And also then I will first ask Mr. Samuel Riss to answer this question, and then I will come to the good sister, because there then the question of governance comes in. Thanks very much, Afia. So I'm on a panel of scientists. I'll stay away from the science. But I'll stick to the topic of human rights, and I think that's important, because it's not natural, hasn't been natural for a long time for people to think of climate change as a human rights issue, or environmental justice. But I would say there are two things that make climate change now a particularly clear human rights issue. That's why people talk about climate justice, environmental justice. And I can explain this by sharing many dissertations, PhD dissertations, or policy notes, or research papers. But instead of doing that, maybe I point you to this picture over here to explain why climate change is actually a human right. On the early warning side, this picture was about 20 or 25 years old, or 50 years old. We would all be sitting here and say, flood happens every once in a while. It's kind of faked. Sometimes it's big, sometimes it's small, sometimes it affects a lot of people, sometimes it doesn't.
Now it happens every other year. Sometimes it's huge. It takes away a lot of capital, human capital, financial capital, etc. So not doing anything about climate change with a warning, and you know something's coming, that is a violation of people's rights to actually be protected. And I think that's important to know. So that's the really warning side. The recovery side. I believe these days, recovery delayed is recovery denied. To date, UNDP and many other agencies are still working on projects to recover from the 2022 flood, let alone the 2025 flood. This is where we are now. The 2.3 million houses that were lost in Sindh and Balochistan. I don't know what's a fair number to say in terms of complete houses that are now. Let's say 50%. What about everybody else? So the recovery that is slow, I think, is an injustice to almost everyone. I think the minister made it quite clear on the financial side. There is a grievance that is legitimate on the part of countries like Pakistan and many others who are saying, what is the business case of me taking loans to finance recovery? So when I pay back this loan, I pay the capital, I pay the interest. Is there anything else left that I can actually use? Secondly, for 3 or 4 years now, we've been talking about the loss of damage fund that at COP19 in Sharm el-Sheikh, I think late 2022, Pakistan was critical as a voice to bring people together, to actually pull together the fund. How much money has the fund actually dispersed up to now, given all the catastrophes that have actually happened so far? Zero. Is Pakistan in line to receive any of that funding? I hope so. Maybe. How about the Global Shield Against Disaster Risk that's supposed to provide risk insurance to all of the countries that are kind of like Pakistan? Another ethical issue. If you have, 30, 40% poverty in a country, and everybody basically is living paycheck to paycheck, where do they get money for insurance? They'd rather spend on education, maybe health, maybe their kids, etc. And insurance is the last thing on their mind. So there is a fund that was supposed to support risk insurance, maybe it's for farmers, for livelihoods, etc. That's a pretty dispersed item so far. Pakistan has been discussing this with them for 2 or 3 years now. So the grievance narrative is clear. I think the issue that relates to climate change and environmental justice and human rights is clear on the early warning side, and is clear on the recovery side. After you've been saying, you've been asking, what are the differences between all of these floods? I think there are scientific differences, and I leave that to a scientist. Let me speak about the response from 2022 to 2025, because that answers your question. 2022, the Secretary General showed up here. There's a massive flood, $30 billion worth of loss and damage, etc., all of this. And I think that is important. There was this marshalling of global support for Pakistan that was quite clear. It started from a flood response plan that was pretty well funded. 70 or 75%, that's well above 50% average of any humanitarian response plan. A post-disaster needs assessment led by the UN, the World Bank, ADB, and the European Union, quickly turned into a recovery framework. Everybody went to Geneva in January 2023. And then there were the pledges. A good bit of it actually came, although it was loans and repurposed loans, only $500 billion out of nearly $11 billion was actual grants. And then our follow-up mechanism, international partner support. And it kept going and going. 2025 flood, Laken 2025, the global situation financially and in terms of global solidarity with countries in distress, etc., changed completely. So in fact, I think everybody had seen that there was really not much money there to be had. Some entities had already committed. The World Bank had already committed $20 billion for 10 years, some of which were just response, loans. IMF has a resilience standby facility, etc. And then here's the most curious part. Despite the fact that the government actually asked for support on a post-disaster needs assessment, did actually take place. Instead, the government, first of all, responded on its own. So almost everybody that was actually impacted
received immediate support packages, whether you were in KP, GB, or Punjab particularly, and I think that was fine. And then we wondered why a little bit of a foot dragging on post-disaster needs assessment. Isn't this really important? And we heard from a number of officials that actually this time around the lesson learned is not to jump to the international community and try to do another donor conference and get home. The lesson learned is a governance lesson. Why does this keep happening? Once you ask why questions, recurring why questions, then it becomes a governance issue, then it becomes a serious issue. And that's where I leave it there to say, the future of flood response is about governance, is about accountability. It's about why people go back to the same places that flood over and over every couple of years and lose their homes and get displaced. It's about interconnectivity between the governance bodies of disaster management, National Disaster Management Authority to the provincial to the district. It's about the relationship of data. Everybody collects data, but if the data don't sit in one system or talk to each other, then the warning system hasn't actually happened. We went to the north with His Excellency, and we saw firsthand what good planning falls in the face of actual conditions. Data, towers, early warning systems don't talk to each other. In some places you need redundant communication systems. So it's not only a SIM card that's in an early warning station, it needs satellite support, etc. So I think the data and the governance and the learning lessons on the task, and then taking accountability and responsibility, and then lastly, speeding up the recovery and focusing on the resilience of three types. Resilience of people, that's their livelihoods and jobs. Resilience of communities, basic community infrastructure that helps everyone out, and they help each other out. And then the resilience of institutions. It cannot be the case that in the face of any crisis, the institutions that are entrusted with promoting resilience are the first to die. So focusing on resilience, I think, is really quite critical, and building it and rebuilding it and fortifying it in the face of an inevitable flood that will be more shocking than before, let alone everything else that can happen at the same time. A cycle of floods and droughts, not forbid an earthquake, maybe some displacement, maybe some other, security-related issue. All of these devastating attacks that are happening here. These are all multiple crises happening at the same time that tax the response mechanism of the country. How much more can this country take? Thank you. And I think obviously we would expect the governance question to land, at the minister's table. But I would also like people to also link back to what the science was, the reactions or the expertise that we need to put in place those systems. Do we have it? Are we ignoring what we already have? And because many times we see these disjointed or very reactive measures. So, given the fact that we know there will be more floods, there will be more flooding, how do you see a systemic response, that can help out? I think it's amply clear from this discussion and also from literature that we'll have to embrace the nature. Who can stand in the way of nature? If you go there and if you take an aerial view of Cloughs, and I was in GB, we were together a couple of times, but I went there quite a bit. And I basically met this one family which had they had their house collapsed. And the house was about 100 feet above the water level, so maybe 50 feet. And I couldn't get it because I'm not a scientist. I'm a new inductee and I'm learning fast. So I asked this older gentleman, I said, your house is 50, 60 feet above the water level. What do you mean you were flooded away? And what I didn't realize is that when the cloth hits, Boulder is the size of this stage,
They come bouncing down like little pebbles. It's like for centuries the mountain mouth has contained the glacier. And because of the rising temperature, now they become lakes. And when they find their way, they crush the mountain before they come down. And when they come down, and it's a naturally unstable geology. Since you're all geologists, you would know that there's not jack you can pull out it, because it's naturally unstable, that entire region. When it comes down, the boulders the size of this stage come down like pebbles, and the entire earth starts to shake. And it's the shaking of the earth that has the foundations and the mud underneath the houses just walk away, just flow away, just get away, and the houses collapse. So it's not the water. So what do you do? What do you do with nature when almost half an ocean or half a lake or a full lake comes gushing down, taking a quarter or a sizable amount of the mountain down in the way of boulders? What do you do? What kind of dams protective dams can you put there? And the answer is you cannot. You cannot. And the only way out is to get out to the harm's way. And not allow for these very influential and very rich people to put resorts by the waterside, because they can make crap load of money. So the zoning and the most powerful people in all of these, when I went and then I studied it, in all of these big resorts and all of these big hotels by the waterside, they all belong to very powerful people, very rich and very powerful people. And most of them stand in violation of the zoning requirements. So they put not just the boulder, but the concrete that falls from these hotels or resorts, and the gardens, and they come down like missiles on the poor people living downstream. So all of this has to stop. I've just given you one governance issue, but this is cloth. Then there are torrential rains. And that's a different kind of hazard. So this entire cloth story has nothing to do with what we need to do in the way of digital twinning to figure out where all the torrential floods can come down, and how to terrace, and how to stop, and where to grow the jungles. That's a whole different ballgame. And all of these people who are making millions or billions from wood cutting and selling them illegally, they are basically leading to the deforestation. And I come down to it, but when you start to look at the riverine flow, the floods, they're completely different. They're different beasts altogether. When you look at the coastal floods, for which you need mangroves, there's no other way for you to stop that coastal flooding. You need a different strategy. So you need a different strategy for coastal, you need a different strategy for cloth, you need a different strategy for riverine, you need a different strategy for torrential, you need a different strategy for cloudbursts, and for making sure that the structure of the urban planning is done in a meaningful manner, where you're embracing nature and you're not destroying nature. And I think that's, for me, the most important thing in the direction in which we're going. I think the second thing is that, obviously, you're absolutely right, and I'm not an expert, and I'd love to work with you guys to figure out what all we're doing wrong so that we can correct it. Because I ask my friend all the time, and other friends, please help me with all of this. But I don't think that 100 million or 50 million or 150 or 300,000 years worth of, the whatever economy, whatever culture we built was for 240 million people. So the water issue is actually the food security issue, not the water access issue. So don't get confused. It's not that you're not going to have water, it's that you're not going to have food. So it's the food security issue in which perhaps we've again not embraced nature. But it's a food security issue. 250 freaking million people, for God's sake. Who's going to provide food for them, and how, and where? And if you only depend upon the rainfalls, and you depend upon, what has been happening over 100 years. Over 100 years, if it was feeding maybe 20, 30 million people, it's now feeding 250 million people, growing at 2.4%. That's craziness. Someone needs to rethink.
And I think this subsurface ecology is a most important part on which we're quite focused, and we'd like to work with the scientific teams to figure this out. But this subsurface water ecology is also getting destroyed. It is not just that we are not harvesting them. There's places where we're destroying these aquifers, and they're not going to come back. It's not like one day you would say, you know what, I have decided, get those aquifers now. It doesn't work like that. So we're pumping insane amounts of water in some areas. Some areas are waterlogged and saline. Some areas, basically, the land has been destroyed because there's no water. So all of this subsurface water ecology in some sensible system, and I would again back on my friends who are giving these suggestions here to sit with me. Please come to Islamabad, sit with me. Help me figure out what we need to do and in which manner. And we'd be absolutely, I'd be delighted to support all of this. I would only say from the governance perspective that look, there is a cause and effect system. Either there is or perhaps there isn't. If the waters have to flow the way the waters have to flow, then all of this discussion about carbon emission and the glacier melting and excessive waters coming down is moot. I don't think it's moot. Based upon the pseudoscience that I know, I see a real relationship between carbon emissions and the rising temperatures and the glacier meltings and the floods and the devastations. And perhaps we need to rethink and think differently. But this doesn't seem to me as unreal based upon whatever literature I could read. Temperatures are rising. Carbon is emitting. Glaciers are receding and melting. And waters are flowing down in patterns which weren't seen before. Now we still need to embrace, because we cannot control, but these factors are there, and we are willing to embrace them scientifically based upon evidence. But my concern is that this entire climate debate in Pakistan is completely devoid of outcomes. Completely. I've been in this business now for 9 months. Not one outcomes-focused conversation I've had with them. Everything is processy. Everything is about going to Geneva or going to Kenya or going here and there and about this conference and that conference and climate diplomacy. What is climate diplomacy? I mean, the country's grown-up men and women cannot get into a room and decide what are the 25 outcomes that they're going to focus on for 4 years. How can this happen? That you get on the plane, you get on not just one person in the plane, you get droves and this group and that group and water this group and climate this group and everyone. Burn the climate and get to that place, and 4 to 5 days they get into a room and they cannot agree on 4, 5, 7 outcomes that are devastating people. What is that we don't know about devastation or displacement? What is the variable that we don't know? But our inability, collective inability to get there tells me that this is optics and politics. And both of them have to stop. Because our children are dying for real. For us, this infant mortality is not a theoretical framework. Our children are actually dying, so we call them out. I call out the hypocrisy of global climate politics at every forum where I go, and I shall not stop. They'll have to remove me. Because this is real for us. But frankly, when I go there, it's a joke. So we have also learned, our bureaucracy has also learned, to play along and give these processy answers of when we'll go there, then we'll talk about what? Talk about what? There's a real flood coming, there's real devastation, there are real scientific solutions, there are real experts sitting at the table. Get them into a room, do the best. Are we going to do it with the global support or without? Because we're doing it for our own children. So by God, we're going to do it. However, these things that I've seen, I've not seen in any other sector. So I hope this focus on optics goes away. I think substantive outcomes, I hope, come to the fore. I hope science-based and evidence-based policies are made. And I hope the speed with which our bureaucracy implements stuff, which shapes up. These are serious governance problems in the absence of which we run into trouble. So thank you very much for being very candid about this, and sort of mission because you are part of the government. You have acknowledged that there are problems of that end.
And the biggest problem at my end is that I would love to go on. We've only done one round of questions, and there were so many discussions, and we had so many other things to put forward. Like, going forward, we keep hearing the word adaptation, but what is adaptation? We've spoken about the solutions, but there is something known as indigenous knowledge. Things used to work. They were not so devastating, like Dr. Danish and Dr. Hassan has said. Floods used to come. They were never as devastating. So when we became incongruous and we became, we came in conflict with nature, that is when flooding happened. Because floods are okay, but flooding is not. And flooding, there are many, so again, that is getting into the wrong engineering, the wrong science, the wrong politics, wrong priorities, where the concept of justice does not actually help or doesn't even figure over there, because it's so powerful, or the elite capture that we can see there, that all the efforts are there to save the elite. The poor, the marginalized, the women, the children are not impacted in a uniform manner. But the biggest challenge which I have no answer to is that I run out of time. I wanted people to, since Sulema is not here yet, shall I go on, or there are her representatives here who may want to throw me out? We will not tell. We will not tell her, but she has to do the closing session. Yes. So, I know, she's not here, but she's got her spies on us. But thank you very much for, again, to the organizers for bringing this topic at a forum which speaks for people, for the justice, for rights. And thank you for being so candid. Thank you for being very, very open about the challenges, whether they are systemic challenges or whether the things you think that, they are because of gaps in the governance. But all those things give you a sort of a needs assessment of what needs to be done to restore the rights of the people. Because these things are going to keep coming, and we should really think that climate change present. It's not, it's been there for a while now. And my one last point, which I've been making on all such forums where we talk about climate change, is that on all of the sectors we use the word threat perception. Okay? And the response to that threat perception. You counted about 193 countries in the world when you were just given your keynote. And so there is a vulnerability index that is issued every year. For the past decade and a half, Pakistan has been in the top 10 bracket. Out of 193 countries, we are in the top 10 bracket. The last index shows us at number 1. So is that threat perception there in the society? What do you speak about when you're sitting in your drawing rooms with your friends? Do you talk about the impact of climate change in Pakistan? When you go out for dinners, lunches, for farmhouse parties, and have bonfires during the smog, do we talk about these things? So these are those, reality checks that we need to focus on. And I'm so happy that despite not having that full conversation that we had planned, that many of those important points, at least we were able to land. And for that, I'm very, very grateful to my esteemed panelists, Dr. Danish Mustafa, Mr. Samuel Rez, the Honorable Minister. Just one question. And what will I say to the others who say, I don't mind if you're speaking. Okay, but let me at least have 5 panels. So, Dr. Hassan Papaz and Dr. Fazillah Naeem. Because here, you have said that you will work with us. There is this wealth of expertise within Pakistan. And they are willing to offer, they have the solution, they have the knowledge. It's just that the mix in which those solutions are put, they also have many other factors, which is why we don't see them implemented. So it would be great if you can get these people together and, listen to them. What kind of things, say the specifics. Different geographies, different solutions, and they do know it. All these things. There's enough research and there's enough experiential learning that they hold within themselves. So thank you, all of you. Young man, quick just question. My question is from Mr. Minister, that when he says that rich and powerful people, what does he mean? Like, he is in the government and it's his duty to control them. So what is the government doing basically? What is his job?
is he like credible to control them, or is he just throwing the misconceptions on the population, on the rich people? No, we fight and we win and we lose. I mean, it's not like one day you get up and you say, I mean, people are poor and people are devastated because it's a business. And out of this devastation and poverty of people make billions. So it's not like one minister gets up on the hearing and everyone says, oh, thank you, you highlighted it. What we're going to do now is lie down and walk over us. It's a war. We fight, we lose. We fight, we win. We celebrate every victory, we lament every loss, but we don't stop. End of every round, we don't throw in the towel. We wipe our sweat and we jump back into the next round. It has happened 3 times. I've lost many battles and I've won many battles. And those who work with me, they know very well that when we get into the round, we fight down to the mattresses. And that's our commitment. That's why I'm in public service. And the day I think I'm tired, I quit public service. I wear this necktie in public service every morning. And every morning I swear that I'm going to protect public interest. Now there can be fallibility of my thought, of my judgment. But it's not going to be the fallibility of my commitment. So I have lost many, particularly in petroleum. I've won many, particularly in petroleum. And everyone knows that. And I'm not alone in this universe. I've been supported by the Prime Minister against the strongest of the people. And sometimes I've lost, and sometimes I've won. But for me, public service, like anything else, it's a battle. And I say, bring it on. So, ladies and gentlemen, bring it on, bring it into your one-room chatter. The conversation about rights and justice must not be allowed to die. Thank you very much.